that is how to approach a program. Okay, how can we approach a program? That is, how can we solve a particular problem? If we want to write a program to solve a particular problem, then how can we design its underlying steps? Okay, that is, in my last class, I told that if we want to develop a program, in that case, we have to go with certain steps, and with respect to those steps, uh, there was a step that to write before writing a program, after understanding of the problem statement and after analyzing the required input and output, basically we have to find out the solution steps to solve that problem, and that solution steps are known as algorithm. So how can we design an algorithm uh, with respect to a particular problem? uh, that is, uh, 1 minute, joining request. Okay, so uh, we will discuss that thing today. So, before considering the approach of a problem solving, first of all, we should consider basically what do we mean by an algorithm. Joining request. What do we mean by an algorithm? Now, basically, an algorithm is nothing but steps for solution. Okay, underline steps of a solution. That is, আমরা যখন কোনো একটা প্রবলেমকে সলভ করার জন্য কোনো সলিউশন কনসিডার করছি, সেই সলিউশনের আন্ডারলাইনে কিছু স্টেপস থাকে, যে স্টেপসের থ্রু দিয়ে প্রবলেমটাকে সলভ করা হয়। লাইক a mathematical problem, if we consider a mathematical problem, say a very simple problem, that is the calculation of mean or average of certain numbers. In that case, what are the underlying steps to calculate the average or mean? First we have to calculate their sum, and then we have to divide that sum by number of values. Okay, so that are the mathematical steps to solve that problem. Okay, similarly, at the time of writing a program, if we consider a problem, in that case, we have to solve that problem through some steps. So those steps are basically known as algorithm. So if we technically define an algorithm, in that case, an algorithm is a set of sequential steps to solve a particular problem. একটা পার্টিকুলার প্রবলেমকে সলভ করার জন্য আমাদের যে সেট অফ সিকোয়েন্সিয়াল স্টেপসের থ্রু দিয়ে প্রসিড করতে হয়, that one is technically known as algorithm. Now, to solve a particular problem, we have to find out the solution steps. That is, we have to design an algorithm. So, to design an algorithm, at the time of designing an algorithm, we have to represent that algorithm. Now, with respect to the concept of programming, there are basically two common tools by which an algorithm, okay, আমরা দুটো কমন টুলের থ্রু দিয়ে অ্যালগরিদমকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি। The first tool is known as pseudocode and second one is known as flowchart. So first we will consider how can we represent an algorithm using pseudocode, and then we will consider how can we represent an algorithm using flowchart. Okay, so first we will consider some problems and its algorithm using pseudo. Okay. Now, what is pseudocode? So actually, code means program, and pseudocode means it is not an actual program, but it is looking like a program. Okay. So basically, we are
representing an algorithm using an approach which is something looks like a program code but not exactly the program code. Okay, we don't use all features of a particular programming language to represent an algorithm using a pseudocode. Okay, যখন আমরা pseudocode দিয়ে কোনো অ্যালগোরিদমকে রিপ্রেজেন্ট করব তখন আমি কিন্তু কোনো একটা পার্টিকুলার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের সমস্ত ফিচার অ্যাপ্লাই করে করব না, ঠিক আছে? আমরা একটা জেনারেলাইজ ওয়েতে রিপ্রেজেন্ট করব, নট অনলি দ্যাট we will represent it in generalized way, not only that we will try to represent the algorithm independent of any programming languages. Okay, sorry, any specific programming language. So next we will consider some examples of pseudocode algorithm. Okay, এই অবধি কোনো প্রশ্ন আছে তোমাদের? সিউডো কোডটা আরেকবার বলবেন? সিউডো কোড হচ্ছে তোমার মানে কোডটা আমরা ইউজ করছি প্রোগ্রামটা, যখন আমরা লিখি একটা প্রোগ্রাম তখন যেভাবে আমরা প্রোগ্রাম লিখে থাকি সেই প্রোগ্রামের যে ইনস্ট্রাকশনগুলো সেই ইনস্ট্রাকশনগুলোকে আমরা বলে থাকি কোড। সো সিউডো কোড মানে দেখতে কোডের মতো কিন্তু অ্যাকচুয়াল কোনো ল্যাঙ্গুয়েজের কোড নয় এটা, ঠিক আছে? তো অ্যাকচুয়ালি আমরা যেটা করে থাকি যে একটা স্পেসিফিক জেনারেলাইজ ওয়েতে অ্যালগোরিদমটাকে রিপ্রেজেন্ট করি কিন্তু সেটা দেখলে খানিকটা প্রোগ্রামের মতোই মনে হবে, সে থেকেই সিউডো কোড বলে। ওকে ওকে স্যার। ওকে Okay. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now, let us consider one problem. The problem is write an algorithm. Please note down. Write an algorithm using pseudocode to display a greeting message. স্যার আপনার আওয়াজটা শোনা যাচ্ছে না, জোরে বলবেন। Write an algorithm. এবার শুনতে পাচ্ছো? হ্যাঁ স্যার। Write an algorithm using pseudocode to display a greeting message. Or to display a welcome message. সুডো কোডের পর কি বললেন, রিপিট করবেন? To display a welcome message বা greeting message. So to display a welcome message. Okay, so this one. by using
সিউডো কোডটা লিখলেন না? এটা তো বলেই দিলাম, আমি এখানে জাস্ট মানে হিন্ট হিসেবে লিখে রাখলাম। রাইট অ্যান অ্যালগোরিদম মানে আমরা এখানে সিউডো কোড বুঝবো। ওকে, so how can we write the algorithm using pseudocode? This is the approach. Okay, so by this way we can write an algorithm. Okay, so this is the approach of writing an algorithm using pseudocode. Now, in case of writing an algorithm using pseudocode, we have to maintain some rules. Okay, first of all, each and every step of the algorithm should be identified with the help of unique step number. Okay, sometimes we write this step number like this 1 2 3 4. Sometimes we write the step number like step 1 step 2 step 3 etc. Joining request. Okay, so that is the first thing we have to remember. Oh, লিংক দেয়া 10 মিনিটের মধ্যে জয়েন করার চেষ্টা করবে, আদারওয়াইজ খুব প্রবলেম হয়। সো যেটা হচ্ছে যে so each and every step should be identified with the help of unique step number like here 1 2 3 4 etc. Secondly, at the time of writing a pseudocode algorithm, the first step should be start and the last step should be stop. Now, what is the significance of this start? Start means this is the starting of the algorithm as well as the program will start its working. Okay, and what is the significance of stop? Stop means this is the endpoint of the algorithm and the program will stop its working. Okay. So what will happen? At the time of writing the pseudocode algorithm, the first and last step should be start and stop. Sometimes instead of stop, you can write end. ওকে, সো বোঝা গেছে তাহলে স্টার্ট আর স্টপটা কি জিনিস না? আমরা অ্যালগোরিদমের ফার্স্ট স্টেপে স্টার্ট লিখবো। স্টার্ট মানে হচ্ছে অ্যালগোরিদমটা এখান থেকে স্টার্ট হচ্ছে অ্যান্ড প্রোগ্রাম তার কাজ করা শুরু করবে। এই স্টেপে দাঁড়িয়ে প্রোগ্রাম তার কাজ করা শুরু করবে। অ্যান্ড স্টপ মানে হচ্ছে তোমার এটা অ্যালগোরিদমের লাস্ট পার্ট, মানে এন্ড হচ্ছে এখানে অ্যান্ড প্রোগ্রাম তোমার তার ওয়ার্কিংটা কমপ্লিট করবে। আবার জয়েনিং রিকোয়েস্ট। যে স্যার এটা লিখে কি রান করতে হবে নাকি? না না না, অ্যালগোরিদমের কোনো রান নয়, এটা পুরোপুরি তোমার মানে পেন অ্যান্ড পেপারের জিনিস, এই কিছু রানের না। এটা হচ্ছে আন্ডারলাইন স্টেপ, একে প্রোগ্রামে কনভার্ট করলে তবে গিয়ে রান করবে। ও এটাকে প্রোগ্রামে কনভার্ট করতে হবে? প্রোগ্রামে কনভার্ট করতে হবে। ও আচ্ছা স্যার। ঠিক আছে, অ্যালগোরিদম কিন্তু প্রোগ্রাম নয়। অ্যালগোরিদম হচ্ছে যে তুমি একটা পার্টিকুলার প্রবলেমকে সলভ করার জন্য প্রোগ্রামটা লিখতে চাইছো, তাহলে প্রোগ্রামের মধ্যে তুমি যে কোডিংটা করবে
সেই কোডিংটা কি 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 স্টেপস এর ওপর বেস করে কোডিংটা করবে, মানে কি কি কম্পিউটারকে দিয়ে কি কি কাজ করাবো তার একটা লিস্টিং করা হয় অ্যালগোরিদম। ও আচ্ছা স্যার। মানে যেমন না ফ্লো ঠিক নয়, মানে কি বলতো, রান্নার রেসিপি যেমন রান্না নয়, ইট ইজ সামথিং লাইক, আচ্ছা স্যার, বুঝতে পেরেছি। ঠিক আছে? Okay, so first and last step is start and stop. Now, in between these two steps, we will write down the steps in sequential way. Okay, and in for this problem, the second step is display welcome to NIELIT. So uh, the problem we have considered here is the showing a greeting message. Okay, the purpose of the algorithm is to display a greeting message. In many cases, we can view the greeting message. So to do that thing, there is a program is responsible for showing that greeting message. So this is the step. How can we show this display? That means we at the second step of the solution, the program should provide an output. Okay, display means the program will provide an output to, and what will be the output? The output will be this message. Now, how can we understand that this is a message? In case of pseudocode algorithm, as well as in case of programming technique, basically a message is enclosed within quotation mark. ঠিক আছে, কোটেশন, আবার জার্মান রিকোয়েস্ট, কোটেশন মার্কের মধ্যে যা লেখা হবে সেটাকে আমরা মেসেজ হিসেবে কনসিডার, ঠিক আছে? ওকে স্যার। সো ঠিক আছে, তো এটা নিয়ে আর কোনো কোয়েরি আছে? না স্যার। আচ্ছা, কিন্তু এটাকে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব কি করে? হোয়াটসঅ্যাপ, মানে হোয়াটসঅ্যাপে আমি এটা কি কপি পেস্ট করে দেবো? কপি পেস্ট স্যার, কপি পেস্ট করলে স্ক্রিনশট সুবিধা হবে করা আমাদের। সম্ভব? না না, কি করে করব? কপি পেস্ট করলে আমাদেরও সুবিধা হবে, আমরাও নোট করি। আর তোমাদের কপি পেস্ট করতে গেলে আমাকে দুটো গ্রুপে করতে হবে, এই এক জ্বালা। পড়ানোর শেষে করে দেবেন, থাকবে আমরা। আমি রাখবো না তো, ও যা করবো এখনই করে দিচ্ছি, কারণ রাখলে আমার মুশকিল আছে, কত লিখবো। স্যার, বলো। স্যার সিউটো কোড বললেন, তো এখানে এইগুলোই হলো সিউটো কোড? হ্যাঁ, সিউডো কোড এইভাবেই লেখে আর কি। আচ্ছা, স্যার টোটালটাই কপি করে স্যার হোয়াটসঅ্যাপে পোস্ট করে দিন, তাহলে ওরা পেয়ে যাবে সবাই। টোটাল বলতে আমি তো সব প্রবলেম, মানে সবটা তো রাখবো না, আমি তো মুখে মুখে করবো না, কারণ আমি বেশি যদি এখানে লিখি তোমাদের মানে শেয়ারিং করবো তো প্রবলেম হবে। Okay, so next let us consider another example. Okay, so write an algorithm to calculate sum of two user given numbers. Okay, so here look at the first, look at the problem. Write an algorithm, okay, to calculate sum of two user given numbers. So the problem statement, what is the problem statement? Problem statement is the part after two, that is this highlighted portion is the problem statement, that is calculate sum of
two user given numbers. We have to design an algorithm to calculate sum of two user given numbers. That means we have to write an algorithm for calculating sum of two numbers. What are those two numbers? Those two numbers are not fixed two numbers. Okay. Actually, when we convert this algorithm to a program, the program will ask for two numbers from user, and on the basis of that user given values, the program will calculate their sum and display the result. Okay, so এখানে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে আমরা কি করবো এখানে, না আমরা এখানে একটা অ্যালগোরিদম লিখছি, যে অ্যালগোরিদমটা বেসিক্যালি কি না, দুটো ইউজার গিভেন নাম্বারে সাম ক্যালকুলেট করার জন্য একটা অ্যালগোরিদম লিখছি। তো প্রবলেম স্টেটমেন্ট হচ্ছে যে সাম অফ টু ইউজার গিভেন নাম্বার, তার মানে আমরা দুটো নাম্বারের সাম করার জন্য একটা অ্যালগোরিদম ডিজাইন করছি। এবার কোন দুটো নাম্বার, না আমরা যখন এই অ্যালগোরিদমটাকে প্রোগ্রামে কনভার্ট করবো তখন অ্যাকচুয়ালি প্রোগ্রাম ইউজারের কাছ থেকে দুটো নাম্বার অ্যাকসেপ্ট করবে, অ্যান্ড যে দুটো নাম্বার ইউজার প্রোভাইড করবে সেই দুটো নাম্বারের সাম ক্যালকুলেট করবে। ওকে, হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। কেউ কিছু বলছো কি? কেউ একজন আনমিউট আছো? Okay, then what are the steps? স্টার্ট আর স্টপটা থাকবে। হ্যাঁ, ওর দুটো ছেড়ে দাও, ওর দুটো তো না, এখানে ইনপুট দিতে হবে। ওকে, ইনপুট দিতে হবে, তারপরে কি করতে হবে? স্যার ফার্স্ট তারপর প্রিন্ট অপারেশনটা ইন্টারভিউ করতে নাম্বার হবে। নিতে হবে স্যার, ইন্টারভিউ নাম্বার দিয়ে তারপরে হোয়াট এভার এক্স একটা এক্স ভেরিয়েবল নিয়ে ওখানে ইনপুট করে দেবেন, নেক্সট আবার একটা নিয়ে আবার এক্স ইনপুট করে তারপরে ওটাকে প্রিন্ট করে দেবেন এক্স প্লাস এ দিয়ে। দুটোকে ইনপুট করে প্রিন্ট করে দেবো, তাহলে তো নাম্বার দুটো প্রিন্ট হলো। না ওটা ইউজার দিচ্ছে, তখন তো আগে ইউজার একটা টেক্সট অপারেশনটা বক্স করতে হবে, তারপরে অ্যানসারটা প্রিন্ট করতে হবে। হ্যাঁ, তাহলে আমার স্টেপস গুলো কি কি হবে? স্যার রিড এ কমা বি, তারপর স্যার হতে পারে সাম না, ইজ তোমাদের অলরেডি সুন্দর করে না বললে চলবে, এমনি জেনারেল ওয়েতে বলো তাহলেও হবে। আমি কনভার্ট দুটো স্যার নাম্বার প্রথমে থেকে ইনপুট দিলে 1 নাম্বার, সেকেন্ড ইনপুট 2, সেকেন্ড নাম্বার, দেন ইনপুট সেকেন্ড 1 প্লাস 2 বা এরকম কিছু হবে। হ্যাঁ ভালো কথা তারপর হবে। তারপর প্রিন্ট দ্য সাম স্যার, প্রিন্ট দ্য সাম। Okay, so gross steps are inputting numbers from user, adding those two numbers, and showing the result. These are the gross steps. Okay, so these gross steps will be represented using zero. স্যার এটা তো প্রম্পট বক্সে শো হবে তাই না স্যার? No prompt, কিসের prompt box? আমি ইউজার যখন নাম্বার দুটো নাম্বার দেবো ওটা তো প্রম্পট বক্সে শো করতে হবে, কিসের prompt box আবার কি বস্তু? আমি তো এই প্রথম লাইক যেখানে উপর থেকে আসে যেরকম হ্যাঁ, এগুলো জাভাস্ক্রিপ্ট ইউজের প্রম্পট। জাভাস্ক্রিপ্ট আমি প্রথমে কি বললাম, যে অ্যালগোরিদমে প্রথমেই আমরা অ্যালগোরিদম যখন শুরু করতে লিখবো কখনোই আমরা কিন্তু কোনো স্পেসিফিক ল্যাঙ্গুয়েজের ফিচার কনসিডার করে লিখবো না। তুমি জাভাস্ক্রিপ্টের ফিচার হ্যাঁ, শুনতে কনসিডার পাচ্ছি। করছো। জাভাস্ক্রিপ্ট যেটা লাইক প্রম্পট হয় সেখানে পাইথন ওটা হ্যাঁ, ইনপুট বলে, তাই কি বলছি। বললাম আমি, কি বললাম যে অ্যালগোরিদম করার সময় আমরা কোনো স্পেসিফিক ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যালগোরিদম লিখবো না। অ্যালগোরিদম কিন্তু কোনো স্পেসিফিক ফিচার হয় না, ঠিক আছে? তুমি যখন একটা বাড়ি তৈরি করছো, তুমি যখন ছেড়ে দাও, বাড়ি ছেড়ে দাও, তুমি যখন রান্নার রেসিপি বলছো, ঠিক আছে, তো তোমার নাম কি? হ্যালো, জাভাস্ক্রিপ্টের কথা যে বললে তার তোমার নাম কি? Am I audible? Yes, sir. ইয়েস স্যার। Sorry. হ্যাঁ, জাভাস্ক্রিপ্টের কথা যে বললে তোমার নাম কি? He is left now. Left করে গেছে। ওকে,
these are the steps. Okay. Now, the second step of this algorithm is accept A comma B. Now, basically, as it is a pseudocode algorithm, here you can use accept, here you can use input, here you can use read. Basically, you have to somehow represent that in this step the program will take the input. Okay, so সেটাকে তুমি যেভাবে খুশি বলতে পারো, অ্যাকসেপ্ট দিয়ে বলতে পারো, রিড দিয়ে বলতে পারো, ইনপুট দিয়ে বলতে পারো। Okay, and in case of pseudocode algorithm, basically we uh, write in this way, either accept A comma B or read A comma B or input A comma B. Okay, ওই মানে তোমাদের মধ্যে একজন বলছিল যে প্রম্পট মানে ইনপুট এন্টার ফার্স্ট নাম্বার, ওই এন্টার ফার্স্ট নাম্বার অমুক এগুলো আমরা অ্যালগোরিদমের সময় বলি না, কারণ অ্যালগোরিদমে আমরা বেসিক্যালি স্কেলিটনটা তৈরি করি। ঠিক আছে, তো ওগুলো অর্নামেন্টাল থিংস আর basically used in the program, because user friendliness is one of the important part of the program, and user friendliness is not an important part of an algorithm. Okay, so whatever is the scenario, accept A comma B. What is A and what is B? Basically, E and B are known as variables. Now, what is variable? Anyone? এক্স ওয়াই এ বি এগুলো ভেরিয়েবলস। হ্যাঁ, সেগুলো তো ভেরিয়েবলের এক্সাম্পল হলো, কিন্তু হোয়াট ইজ ভেরিয়েবল? যেগুলোকে চেঞ্জ করা যায়। মানে ফ্রিকোয়েন্ট চেঞ্জ যেগুলো হয় আর কি। ওকে, if you go with the mathematical concept, variable means whose value can vary, whose value is not fixed. In case of programming also, variables are basically name of some values, or it is name of a memory location, okay, where you will store some value, and the value of that name can vary. That is the variable. Okay, so at the time of writing an algorithm, as we don't know what are the values will be provided by the user, so here we have to use variable. So A comma B means A is a variable which will store a number, B is a variable that will store another number. Okay, the third step is very important. হ্যাঁ বলো। কি বললেন আপনি মেমোরি লোকেশনের ভেরিয়েবল হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি তোমার ম্যাথামেটিক্স এর ভেরিয়েবল হচ্ছে যার ভ্যালু ফিক্সড নয়, যেটা ভ্যারি করতে পারে, যেমন এ বি এক্স ওয়াই আমরা অ্যালজেব্রাতে এরকম ভেরিয়েবল ইউজ করে থাকি, তাই তো? ইন কেস অফ প্রোগ্রামিং ভেরিয়েবল হচ্ছে খানিকটা সেরকমই, কিন্তু প্রোগ্রামিং এর টার্মিনোলজিতে ভেরিয়েবল হচ্ছে ভ্যালুর নাম বা মেমরি লোকেশনের নাম, যে মেমরি লোকেশনে তুমি ভ্যালু স্টোর করে রেখেছো। ঠিক আছে, মানে প্রোগ্রামিং এ আমরা ডেটাকে একটা নাম দিয়ে আইডেন্টিফাই করি প্রোগ্রামের ভেতর থেকে, সেই নামটাকে আমরা বলে থাকি ভ্যারিয়েবল নেম, অ্যাজ দ্য ভ্যালু এগেনস্ট দ্যাট নেম ক্যান চেঞ্জ। ওই নামটার এগেনস্টে যে ভ্যালুটা, সেই ভ্যালুটা কিন্তু ফিক্স নয়, মানে এ নাম দিয়ে আমি অ্যাট দিস মোমেন্ট হয়তো 10 কে আইডেন্টিফাই করছি, কিছুক্ষণ বাদে আমি 5 কে আইডেন্টিফাই করব। ঠিক আছে, ওকে স্যার ভ্যারিয়েবলের ভ্যালুটা কে ডিসাইড করবে? এই কোশ্চেনের এক কথায় আনসার আমি দিতে পারবো না। ঠিক আছে, কখনো যদি তোমার ভ্যারিয়েবলের ভ্যালু ইনপুট নেওয়া হয়, তাহলে তোমার ইউজার যে ভ্যালুটা দিচ্ছে সেই ভ্যালুটা ভ্যারিয়েবলে যাচ্ছে। ঠিক আছে, কখনো কখনো ভ্যারিয়েবলের ভ্যালু ক্যালকুলেটিভ ওয়েতে আসে, তখন তোমার ক্যালকুলেশনের রেজাল্ট, ইউজার গিভেন ভ্যালু অ্যান্ড ক্যালকুলেশনের রেজাল্ট, সেখান থেকে ভ্যারিয়েবলের ভ্যালু ডিসাইডেড হয়। কখনো কখনো ভ্যারিয়েবল তোমার টেম্পোরারি ভ্যারিয়েবল হিসেবে ইউজ হয় ফর মানে স্টোরিং দ্যাট ভ্যালু ফর টেম্পোরারি বেসিস, তখন তোমার প্রোগ্রাম লজিক ডিসাইড করে। এইভাবে বলা যায় না যে ভ্যারিয়েবলের ভ্যালু কি হবে,
সেটা কি কিভাবে ডিসাইড করবে, মানে ইটস ডিপেন্ডস। ঠিক আছে? ইয়েস স্যার। তা আরেকটা কোশ্চেন ছিল, আপনি যদি ব্রিফলি বলতেন হোয়াট ইজ ভ্যারিয়েবল, মানে এটা যদি আমি নোট করছি তাহলে আমার সুবিধা হতো। বললাম তো, ভ্যারিয়েবল ইজ আ নেম বাই হুইচ ইউ ক্যান আইদার আইডেন্টিফাই আ ডেটা অর আ মেমরি লোকেশন where you can store a value. Okay, now come to the third step. At third step, we have written C equal to A plus B. If we consider this thing, C equal to A plus B, in that case, mathematically, what is the meaning of this? Just forget about the programming or algorithm. If we write this thing as a mathematical expression, then what is the meaning of it? The third step, the third step is the Value of C is equal to A plus B, isn't it? Yes sir. In case of programming, C equal to A plus B is not mean like that. Because in case of programming, we are considering this equal to operator as an assignment operator. What is the purpose of assignment operator? Assignment operator is an operator by which we can store a value into a variable. Okay, so I told that a variable store a value, sir? into a variable. Okay. I told that a variable is name of a value, name of a data, or name of a memory location where you can store the data. So if you want to store a data into a particular memory location through a program, in that case you have to identify that location by its name, which is known as variable name. So C is a variable name, or in simple word, C is a variable. So how can we store a value into that variable? Whenever we want to store a value into a variable, we have to use a specific operator known as assignment operator. So assignment operator is responsible for storing a value into a variable. Now, at the time of using assignment operator, you have to remember one thing. The left side of the assignment operator will contain the destination variable where you want to store the value. That variable name should be written at the left hand side of the assignment operator. Assignment operator এর left hand side এ কি থাকবে না তোমার destination variable, যে variable এ তুমি ভ্যালুটা স্টোর করছো, and right hand side will contain the value source. Okay, so here what we want to do, we want to calculate sum of the value of A and B. So A and B এর sum যদি আমরা ক্যালকুলেট করতে চাই, in that case we should write A plus B. Okay, A plus B means we want to add A and B. Now we right side we is did- value source. right side এ হচ্ছে value source. Now we have the summation result. Now we have to store it into a memory location. Now তোমরা জিজ্ঞেস করতে পারো কেন মেমরি লোকেশন স্টোর করবে, স্যার হ্যাঁ মানে কেন স্যার? কেন স্টোর করবে? ধরো আমি তোমাকে দুটো নাম্বার দিয়ে বললাম যে তুমি এই দুটো নাম্বারকে যোগ করো, ঠিক আছে? ইয়েস স্যার। তুমি নাম্বার দুটোকে যোগ করলে, ঠিক আছে? ইয়েস স্যার। আফটার adding those two numbers, either you have to put the result on a paper, ইয়েস স্যার। or you have to remember the result. As a human beings, either you will, after adding those two numbers, either you will write down that result into a paper, or you will remember it.
Yes, sir. Now, that means either you are storing the result on a paper or you are storing the result on your brain cell. মানে সেভ করে রাখার জন্য আর কি, That মানে means you have to use a storage yes as a sir. human being. Similarly, whenever you are trying to adding two numbers to a computer, you have to store the result into a memory Yes, location of yes the sir. computer. And the representative of memory location in a program is your variable. So you have to store the result into a variable. Okay, sir. Otherwise, that result cannot be accessible. আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে, বুঝতে তুমি পেরেছি। যোগটা করলে কোথাও যদি স্টোর করে না রাখো, মানে তুমি ধরো অ্যাডিশন রেজাল্টটা কাগজেও লিখলে না, আবার তুমি মনে রাখারও চেষ্টা করলে না, তাহলে কি হবে? তুমি কি রেজাল্টটা আমাকে বলতে পারবে? না স্যার। দিতে পারবে না। Similarly, so we have to store the result into a variable. That means we have to store assign the result of summation into a variable. So for that assignment purpose, we have to use assignment operator. আচ্ছা স্যার, এটা স্টোরটা কোথায় হবে স্যার? মানে প্রাইমারিতে না সেকেন্ডারিতে, মানে কোথায় স্টোর হবে স্যার এটা? ভেরিয়েবল যখন ইউজ করব তখন অলওয়েজ তোমার প্রাইমারিতে। ওকে স্যার। তাহলে স্যার সিটাকে অ্যাজ এ স্টোরেজ অনলাইন থাকো 4083 408। ওকে, হ্যাঁ কি বলছিলে? তাহলে সি কে স্টোরেজ হিসাবে আমরা দেখব। যে কোনো ভেরিয়েবল, অ্যাকচুয়ালি সি কে স্টোরেজ নয়, সি হচ্ছে ভেরিয়েবল। ভেরিয়েবল হচ্ছে রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ ইওর প্রাইমারি মেমরি। ঠিক আছে, তো আমরা কিন্তু প্রোগ্রামিং এ আর মেমরি কথাটা ইউজ করি না যতক্ষণ না আমরা তার আন্ডারলাইন ডিটেল কনসিডার করছি, এমনিতে ভেরিয়েবল করি। সো অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ আ প্রাইমারি স্টোরেজ ইউনিট। ঠিক আছে, আ পার্ট অফ প্রাইমারি স্টোরেজ ইউনিট, মানে হোল মেমরি তো নয়, তার একটা পার্ট। Now, after calculating the sum, you have to display the result. So how can you display it? Now, to display any output, we have used the display word. So display C. Now, look here one thing. Here, C is not enclosed within quotation mark. Okay, why? Actually, it is the approach of programming. It is a rule of programming that whenever you write any message, then it should be enclosed within a quotation mark. Okay, but if you want to provide output of a value of a variable, in that case, it should not be enclosed within quotation mark. Okay, so if you want to provide output, okay, from a variable, in that case, it should not be enclosed within quotation mark. ঠিক আছে, আমরা এখানে কি চাইছি, যে আমরা সি ভেরিয়েবলের ভ্যালুটা শো করাতে চাইছি। সো ভ্যালু অফ দ্য ভেরিয়েবল উইল বি ডিসপ্লেড, সুতরাং it should not be written within quotation, it should be written in this way. ওকে, বুঝতে পেরেছো? স্যার বলছি যে a প্লাস বিটা যে আপনি রাইট সাইডে লিখেছেন, তাহলে কি সব ক্ষেত্রেই আমাকে সোর্স ভ্যালুটাকে সবসময় রাইট সাইডে রাখতে হবে? সোর্স সবসময় রাইট সাইডে থাকবে আর ডেস্টিনেশন ভেরিয়েবল সবসময় লেফটে থাকবে। এটাই অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটরের ক্যারেক্টারিস্টিক, মানে এটা কিন্তু সবসময় অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটরের রেসপেক্ট। ঠিক আছে, ওকে। আর কোনো কোয়েরি? স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার যেহেতু এটা এরকম ভাবে লিখেছেন অ্যাকসেপ্ট এ বি, তো এটা তো এরকম ভাবে লেখা যেত যে ইনপুট এ দেন তারপরের পার্টে ইনপুট বি,
দেন সিটাকে সি না লিখে যদি সাম লিখি সেটাও কি কোনো প্রবলেম হবে? অসুবিধা নেই, তুমি যা লিখবে তাতেই চলবে। আচ্ছা স্যার, ওকে স্যার। ওকে, আচ্ছা স্যার, মনে করুন এরকম লেখা হলো, দিয়ে এবার এটাকে আমরা প্রোগ্রামে করব কি করে? তাও মানে করা যাবে? প্রোগ্রাম যখন করবো তখন। ওকে স্যার, ওকে। হ্যাঁ, তোমরা এখন এটাকে জাভাস্ক্রিপ্ট দিয়ে লেখার চেষ্টা করতে। তুমি এ লেভেল না ও লেভেল? আমি ডাইরেক্ট এ লেভেল স্যার। না, তাহলে এখন নয়। আমরা যখন পাইথন ল্যাঙ্গুয়েজ শুরু করবো তখন আমরা এগুলোকে প্রোগ্রামে কনভার্ট করব, ঠিক আছে? ওকে স্যার। Okay, try to write this algorithm. So next problem is we want to write an algorithm to calculate sum of average of three user given numbers. তো আপনি স্যার আমাদের করতে বললেন এটা? হ্যাঁ, তোমাদের করতে বললাম। তো বলবো? হ্যাঁ বলো। স্যার স্টেপ 1 স্টার্ট। হ্যাঁ। স্টেপ 2 ইনপুট a, b, c। ওকে। স্টেপ 3 avg equal to a plus b plus c whole by 3। ওকে। স্টেপ 4 display avg। ওকে। স্টেপ 5 stop। ওকে, ঠিক আছে। তুমি যেটা বললে সেটা ঠিক আছে। আর কেউ কিছু বলবে অন্যরকম কিছু? বা স্যার ওই এবিসি এর জায়গায় আমরা অ্যাভারেজও তো লিখতে পারি। কোন জায়গায়? মানে এবিসি যেটা এভিজির জায়গায় বললে না এবিসির জায়গায় বললে? ওই আমি ওটা এবিসি শুনলাম, সরি স্যার, আমি এবিসিটাকে এবিসি, ও সরি সরি স্যার, সরি স্যার। ওটাকে শর্ট করে আছে, তুমি এভারেজ কথাটা পুরো দিতে পারো। আচ্ছা স্যার, বুঝতে পেরেছি। স্যার ওখানে আমরা তো d ইকুয়াল টু a প্লাস b প্লাস c বাই 3 ও লিখতে পারি। হ্যাঁ। তারপর ডিসপ্লে d। হ্যাঁ, কোনো অসুবিধা নেই। অ্যাকচুয়ালি ভেরিয়েবল নেম অতটা ম্যাটার করে না, ঠিক আছে? তুমি ভেরিয়েবল নেম যা খুশি করতে পারো, ঠিক আছে? ওকে। Okay, so this one. Okay, so what are the main steps? avj is equal to bracket a plus b plus c divided by 3. That is the main step of this algorithm, but its supporting steps are: first we have to accept three numbers from user. So accept a comma b comma c, or you can write input a comma b comma c. Okay,
So we are accepting, or the program will read three values, three numbers from user, and store those three numbers into three variables, namely A, B, and C. Okay. Now, after accepting the values, what to do? We have to calculate their average. So how can we do that thing? If we want to calculate average of three numbers, we have to add those three numbers and we have to divide that summation result by 3. That is, we have to write it in one step like that: a plus b plus c whole divided by 3. So as we want to divide the sum, so we have to put a plus b plus c within bracket. না হলে কিন্তু whole divided বোঝা যাবে না. So avg equal to within bracket a plus b plus c whole divided by 3. And so avg is the average. Now next what to do? Now we have to show the result, final result. So display it. So by this way we can calculate the average of three user given numbers. ঠিক আছে, বোঝা যাচ্ছে তো? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now next we'll consider some problems which are basically not so mathematical problem, rather that is computing problem. Okay, computing problem in the sense দেখো এখন অবধি আমরা মানে প্রথম প্রবলেম যেটা কনসিডার করেছি দ্যাট ইজ ওয়ান কম্পিউটিং প্রবলেম, মানে সরি ওটা ঠিক কম্পিউটিং প্রবলেমও নয়, ওটা একটা তো জাস্ট আউটপুট প্রবলেম ছিল। তারপরের দুটো অ্যাডিশন আর অ্যাভারেজ, এটা কিন্তু দুটো ম্যাথামেটিক্যাল প্রবলেমকে আমরা প্রোগ্রামের থ্রু দিয়ে যদি সলভ করতে চাই তাহলে কিভাবে করবো সেটা কনসিডার করেছি। নেক্সট উইল কনসিডার another problem which is basically used for programming purpose. Okay. Okay, so next we'll try to write an algorithm by which we will try to interchange value of two variables. Now, in terms of computer science or information technology, interchanging value of two memory locations are known as swap, SWAP. So basically we have two variables. Those two variables have two values. Okay, now I want to write a program code, rather I want to design an algorithm by which I can interchange value of those two variables. Let a and b are two variables. Okay, a variable has some value, b variable also has some value. Now I want to store the value of variable a into b and store the value of variable b into a. So what are the procedure? Now before considering the algorithm, let us consider one practical example. Let I have two glasses. The first glass is containing, say, cold drinks, and second glass is containing water. Okay, I want to interchange these two liquids. Okay, that means I want to put water into first glass and I want to put the cold drinks into second glass. Then what should be my approach? Sir, we need one plus more. Okay, একটা সি লাগবে। একটা থার্ড ক্লাস লাগবে।
থার্ড ক্লাস থাকে এক্স্যাক্টলি দেন দেন স্যার ওখানে একটা গ্লাসে ওয়াটারটা ওখানে ঢেলে দিলে আবার কোল্ড ড্রিঙ্কটা ওই গ্লাস থেকে ফার্স্ট গ্লাস থেকে সেকেন্ড গ্লাস দেওয়া যাবে। ওকে ওকে, তবে তোমরা যখন আনসার দেবে একজন একজন করে দেবে, নইলে একজন একজন করে না দিলে না আমারও শুনতে একটু অসুবিধা হয়, ঠিক আছে? আরেকজন কেউ কিছু বলছিলে? হ্যাঁ স্যার স্যার, সেম অ্যাসেজ ছিল। ওকে, আমি ছিল যেটা বললাম। so what to do, we need another empty glass. Now we will say we will put the liquid of glass 1, that is the cold drinks, into that empty glass. So my first glass becomes empty, then I will put the water of second glass into that first glass. That means the second glass is now empty. Then I will put the cold drinks which is in that third glass into second glass. So that is the approach, and we will apply the same approach for this purpose also. Okay, একটা কথা মনে রাখবে, at the time of writing programming actually we are applying our practical approaches as a programming approach, ঠিক আছে? দেখবে যে মানে মানে একটু যদি ডিটেলে চিন্তা করো তাহলে দেখতে পাবে যে প্রোগ্রামের স্টেপস গুলো কিন্তু যেগুলো ডিজাইন করা হয় সেগুলো কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্রোচ থেকেই করা হয়। আমি আরেকটাও এক্সাম্পল দিচ্ছি, কারণ মানে ইন্ডিভিজুয়ালি আমি তো আর দেখাতে পারবো না, এখানে আমি বলে দিচ্ছি আরেকটা অ্যাপ্রোচ দেখো। সেই let us consider the second problem we have considered, that was adding of two numbers. Okay, consider it practically. Say I want to calculate sum of two numbers. So first what to do, I have to know what two numbers should be added. So programming also should know what numbers to be added. So that knowledge is gained through input or accepting that two numbers. Then we will add those two numbers. So program will also add those two numbers, and finally we know the result. So program, after calculating the summation, program will give the result. Okay, so all steps are basically we are applying from our practical experience. Okay, so let us try to write the algorithm. These are the steps of the algorithm. So first step is start. Second step is accept a comma b. That is the program is accepting two values from user. The first value is stored into variable a and second value is stored into variable b. So we want to interchange value of a and b. In the third step, we have written c equal to a. Now, what is the meaning of this? We are assigning value of c into a. That means what is happening? 5 স্টেপে b ইকুয়াল টু c হবে না? কোন স্টেপে? 5 হ্যাঁ 5 স্টেপে b ইকুয়াল টু c তো না, এটা ইকুয়াল হ্যাঁ ইকুয়াল টুই আছে।
তোমার কি মাইনাস মনে হচ্ছিল? হ্যাঁ স্যার, মাইনাস মনে হচ্ছিল। না না না, ওটা ইকুয়াল টু আছে। স্যার এখানে একটা কোশ্চেন আছে, এখানে হ্যাঁ। যেহেতু সি আমি নিলাম, তো এখানে অ্যাকসেপ্ট এবিসি কেন লিখলাম না? তোমার নাম কি? সঞ্জীব শীল। ওকে, দেখো আমি যে দুটো গ্লাসের এক্সাম্পলটা দিলাম, ঠিক আছে? তো তুমি থার্ড গ্লাস যেটা নেবে, থার্ড গ্লাসে কি কোল্ড ড্রিঙ্কসটা ভরে আনবে না থার্ড গ্লাসটা এমটি গ্লাস নেবে? এমটি গ্লাস। তাহলে তুমি যদি সি তে ভ্যালু অ্যাকসেপ্ট করে নাও, তাহলে তুমি সি এর হেল্প নিয়ে ইন্টারচেঞ্জটা করতে পারবে? বুঝলাম না। তুমি যদি অ্যাকসেপ্ট সিও করে নাও, তোমার তো দুটো ভেরিয়েবলের ভ্যালু ইন্টারচেঞ্জ করছি, তো সি তে তুমি যদি ভ্যালু নিয়ে নাও, তো সি ইজ অলরেডি ফিল্ড উইথ ভ্যালু। Yes. Can we put the value of a into c? No. So c should be empty. Yes. It should not be accepted from user. Yes. আচ্ছা স্যার, ফর দ্য সেক অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমরা কি ওই এ ইজ ইকুয়ালস টু সি লিখতে পারি? সিটাকে মানে ওই সাইডে লিখে সেটা করতে পারি স্যার? না না, একদমই পারো না, পুরো জিরো। ও মানে এরকমই লিখতে হবে? এরকমই এটা স্যার ভ্যালু, সোর্স ভ্যালু এর জন্য সোর্স ডান দিকে থাকবে, ডেস্টিনেশন বাম দিকে। ও আচ্ছা স্যার, বুঝতে পেরেছি। অল এটাই করতে হবে, এবং আজীবন যতদিন প্রোগ্রামিং করবে ততদিন করতে হবে, নট ফর অনলি অ্যালগরিদম। ঠিক আছে? ও আচ্ছা আচ্ছা স্যার। So let us take an example. Let user have given value of a as 5 and value of b as 7. Okay, at the second step. So at the third step, স্যার এখানে ডিসপ্লেটা এবি করছি কেন? ওটা সি হবে না ডিসপ্লেটা? সি কেন হবে? তুমি যে দুটোকে ইন্টারচেঞ্জ করেছো সেই ইন্টারচেঞ্জের রেজাল্টই তো তুমি দেখাবে। ইন্টারচেঞ্জটা তো এ আর বি এর মধ্যে হয়েছে, কিন্তু আলটিমেট তো মানে সি তো তে খালি হয়ে গেছে, সি তো খালি হয়ে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা। আরে Okay. সিতে So তোর এমনি at step 3 একটা জায়গায় ঢালার জন্য যাতে করে বি এরটা এ টা করা যাবে, এ টা বি টা করা we যাবে, are storing the value তারপরে of আবার c সি এরটা করতে যাবে, সি তো এমনি ফাঁকা, তো এ আর বি, বি আর এ সেটাই তো দেখাবে, তো আবার সি কি করতে দেখাবে? we are storing value of a into variable c. So what is the value of a? Value of a is 5. So we will store that value into variable a. Okay, sorry, value of a into variable c. That means after this step, value of b is 7 and value of c is 5, and we are assuming that variable a is empty. It is our assumption, that is not the practical case. Okay, the next step is a equal to b. So a equal to b means we are assigning value of b into a, because a is logically empty. So value of b is 7, so that value will be stored into a. That means ইন্টারচেঞ্জ হচ্ছে now, স্যার, যেহেতু ইন্টারচেঞ্জ হচ্ছে বলে। yeah, now this is the case. Value of b is empty, a is 7 and c is 5. After that, next step is b equal to c. That is, we are storing the value of c variable, which is the original value of a into variable b. So b becomes 5 and c is now. So at initial, so originally value of a was 5 and value of b was 7. Now after going through these steps, value of a becomes 7
and value of b becomes 5. ওকে, তোমাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞেস করছিল যে আমি a a, b লিখবো না c লিখবো ডিসপ্লেতে, সো এবার বলো কোনটা লিখবে। হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। বুঝেছো তো? সো this one. Okay, is there any doubt? কারোর কোনো ডাউট থাকলে বলো। নো স্যার, বুঝতে পেরেছি। ওকে হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। স্যার নাও আরেকবার একটু এবিসি এটা একটু বলবেন? কোন এবিসি এরটা বলবো বলো। এই যে এই 11 এর যে এই যে নাম্বার যে অ্যাসাইন হচ্ছে 5 7। দেখো, ধরা যাক তোমার অ্যাকসেপ্ট a, b এই স্টেপে ইউজার a ভেরিয়েবলে ভ্যালু দিল 5, b ভেরিয়েবলে ভ্যালু দিল 7, ঠিক আছে। এবার নেক্সট স্টেপে করা আছে দেখো c ইকুয়াল টু a, তার মানে আমি a ভেরিয়েবলের ভ্যালুটা c ভেরিয়েবলে পাঠিয়েছি। তাহলে a ভেরিয়েবলের ভ্যালু ছিল 5, সেই ভ্যালুটা চলে গেল c তে, তাহলে c এর ভ্যালু হলো 5 আর b তে 7 ছিল, 7ই রইল, ঠিক আছে। তার মানে লজিক্যালি আমার দেখো a ভেরিয়েবলটা এখন a, তারপরের স্টেপে কি করা আছে a ইকুয়াল টু b, মানে b এর ভ্যালুটা আমি a তে পাঠাচ্ছি। ঠিক গ্লাসের কনসেপ্টটা কনসিডার করো, তাহলে b এর ভ্যালু হচ্ছে 7, 7 চলে গেল a তে, আর c তে গেল তোমার হচ্ছে 5, ঠিক আছে। 5 ছিল, 5ই রইল। এর পরেরটায় রইল b ইকুয়াল টু c, তার মানে c ভেরিয়েবলের ভ্যালুটা b তে চলে এলো, আর এতে যেমন 7 ছিল 7ই রইল, ঠিক আছে। তাহলে আমার ফাইনাল কি ছিল, 5 7টা হয়ে গেল দেখো 7 5, দ্যাট মিন্স বি এরটা এতে চলে এসছে, এরটা বি তে চলে গেছে, ইন্টারচেঞ্জ হয়ে গেছে। ক্লিয়ার? ওকে স্যার, এটা ক্লিয়ার, বাট আই হ্যাভ আ ডাউট যে আমরা এ আর বি কে অ্যাকসেপ্ট করলাম বাট সি কে করলাম না, বাট সি কে কি করে এই প্রোগ্রামটা কনসিডার করবে? মানে সি কে তো আমরা অ্যাকসেপ্ট করিনি। তোমার একটা গ্লাসের কোল্ড ড্রিঙ্কস আছে আর একটা গ্লাসে জল আছে, তো ইন্টারচেঞ্জ করার সময় তুমি থার্ড গ্লাস যেটা নেবে সেটা এমটি গ্লাস নেবে, না সেই গ্লাসটাতে জল বা কোল্ড ড্রিঙ্কস কিছু একটা নিয়ে আসবে, বা অন্য কিছু মিল্ক নিয়ে আসবে? এমটি গ্লাস। এমটি গ্লাস। তাহলে সি কে আমি যদি অ্যাকসেপ্ট করতে যাই, ইউজারের কাছ থেকে যদি সি কে ভ্যালু নিতে যাই, তাহলে কি সি এমটি থাকবে? না। তাহলে সি কে কি তুমি ইন্টারচেঞ্জের জন্য ইউজ করতে পারবে তখন? নো নো। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল, বলছি যখন a ইকুয়াল টু বি মানে c ইকুয়াল টু a লিখছেন, তখন ফার্স্টে এর মেমোরিটা কি করে খালি হলো? তখন তো a তে 5 থাকবে, কিন্তু c তেও যাবে, কিন্তু a তেও তো 5 থাকবে। যখন ট্রান্সফার করব 7টা, তখন ওখানে 7টা ট্রান্সফার হয়ে যাবে, তখন মানে ইকুয়াল লিখছেন তখন a তে তো থাকবে 5টা, মানে এখানে 5 থাকবে, c তেও 5 থাকার কথা। যখন ট্রান্সফার করবেন তখন 7টা এখানে। কোন লেভেলের স্টুডেন্ট? কোন লেভেলের স্টুডেন্ট? কোন লেভেল? আমি ও লেভেল করিনি স্যার। এ লেভেল না ও লেভেল? কোন লেভেল? এ লেভেল। তোমাকে এবার আমাকে তো ম্যাডাম বলে ডাকতে হবে। কথাটা যেটা বলেছো একদম ঠিক কথা। তুমি প্রোগ্রামিং জানো? হ্যাঁ স্যার, আমি এমএসসি তুমি আমাকে ইলেকট্রনিক্স। বললে এইভাবে এমএসসি ইলেকট্রনিক্স আসলে আমি অ্যাকচুয়ালি জানি, এটা মনে হলো যে না ওখানে। না না, তুমি যেটা বলেছো 100% ঠিক বলেছো, এই জন্যই বললাম তোমাকে আমার এবার ম্যাডাম বলে ডাকতে হবে। না না স্যার, তোমার নাম কি? স্যার সৌরভ স্যার। তোমার নাম কি? আমার নাম অঙ্কিতা তালুকদার। ওকে, অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে দেখো, তুমি যেটা বলেছো একদম 100% ঠিক কথা। আমি এখানে এমপি দেখিয়েছি লজিক্যালি, কিন্তু ফিজিক্যালি এমপি। ওকে, ফিজিক্যালি তুমি যেটা বলেছো একদম 200% কারেক্ট। অ্যাকচুয়ালি দেখো, যখন তুমি লিখছো সি ইকুয়াল টু এ, বেসিক্যালি সি এর ভ্যালুটা যাচ্ছে, কিন্তু এ ভ্যালুটা এমপি হয় না। হ্যাঁ স্যার, যখন ট্রান্সফার করব তখন ওখানে ওটা মেমোরিটা সেভ হবে, কিন্তু ওর মেমোরিটা ততক্ষণ খালি হবে না যতক্ষণ ট্রান্সফার হচ্ছে। কোনোদিনই খালি হবে না। হ্যাঁ, কিন্তু আমি যদি এটা দেখাতাম অনেকেরই কনফিউশন হতো যে, না আমি জিজ্ঞাসা করলাম এমনি, সেই জন্যই আমি দেখাইনি, আমি লজিক্যালি এটাকে এমপি দেখিয়ে দিয়েছি। ওকে স্যার, ওকে okay, so next one is there is some more points. Next one is this approach by which I have explained this problem. Okay,
This example procedure, this approach of explanation is basically one debugging technique. Okay, and this debugging technique, this technique is basically this highlighted portion. This technique is basically a debugging technique, and this debugging technique is known as try run. Okay, করলাম এটা অ্যাকচুয়ালি একটা ডিবাগিং টেকনিক, and this technique is very handy technique to manually find out a logical error from a program. Okay, in professional case and in academic case, this is very handy way to understanding a program. Okay, এবং এটা আমার সাজেশন তোমাদের সবাইকে থাকবে যে আমরা যখন প্রোগ্রাম ডিসকাস করব, আমি তো প্রোগ্রামে ধরো কোড লিখে এক্সপ্লেন করে গেলাম, বাড়িতে সেই কোডটা এইভাবে ড্রাই রান করে একবার দেখে নেবে, তাহলে কিন্তু প্রোগ্রামের কি হচ্ছে এটা বুঝতে সুবিধা হবে। দ্যাট মিনস জাস্ট ফলো দ্য steps and set the values of the variable and try to find out the changes of the value of the variable. Okay, and this technique is very handy for understanding a problem. Okay, so this is known as dry run. It is a manual debugging. The second point is that you have to remember one more point regarding a variable. A variable can at a time store one and only one value. Okay, a variable cannot store multiple values at a time. If you try to store a value into a variable which is already containing another value, in that case previous value will be overwritten by the new value. একটা ভেরিয়েবল কিন্তু অলওয়েজ একটাই ভ্যালু স্টোর করে রাখতে পারে, একটা ভেরিয়েবল কিন্তু কখনোই মাল্টিপল ভ্যালু স্টোর করে রাখতে পারে না। যদি তুমি মাল্টিপল ভ্যালু স্টোর করতে যাও, মানে সেকেন্ড ভ্যালু স্টোর করতে যাও একটা ভেরিয়েবলে যেটা কিনা অলরেডি কোনো ভ্যালু কন্টেন্ট করছে, ইন দ্যাট কেস ফার্স্ট ভ্যালুটা ওভাররাইট হয়ে যাবে নতুন ভ্যালু। ওকে, অ্যান্ড থার্ড পয়েন্ট যেটা অঙ্কিতা রেজ করেছিল, ওকে, দ্যাট ওয়ান ইজ remember one thing at the time of programming, okay, not at the time of designing the algorithm. Remember one thing at the time of writing program, that one is when you assign a value into a variable, okay, rather more precisely, if you try to assign a value of a variable into another variable, then actually computer will copy the value of source variable into the target variable. It will not be moved. That is, if you write c equal to a, value of a will not be moved to variable c. Rather, value of variable a will be copied into variable c. This point should be remembered at the time of writing the actual program. Okay, not at the time of designing or identifying your logic. Actually, through algorithm designing, we are trying to find out the logic working behind the program. Okay. এটা কি প্রোগ্রামিং এ রান করবে? এটা তো লজিকটা, একে যখন তুমি প্রোগ্রাম ইনস্ট্রাকশনে কনভার্ট করবে তখন রান করবে। এখন তুমি মানে চিন্তা ভাবনা করছো, তারপরে একে অ্যাকচুয়ালি প্রোগ্রামে কনভার্ট করবে। ঠিক আছে স্যার, প্রোগ্রামে কনভার্ট কি সেম প্রসিডিউর সেম স্টেপ গুলো মেইনটেইন করবে? নট নেসেসারি, এটা আমি দেখাবো, ম্যাথিং বলবো আমি। ঠিক আছে, মানে পাইথন প্রোগ্রাম শুরু করব তখন একটা দুটো এক্সাম্পল দিয়ে আমি ম্যাপিংটা দেখিয়ে দেবো, অ্যালগরিদম থেকে তোমার প্রোগ্রাম ম্যাপিংটা দেখিয়ে দেবো। ওকে ওকে স্যার, মানে এটা হচ্ছে বেসটা তৈরি করা খালি নাকি? এটা হচ্ছে বেস তৈরি হচ্ছে, মানে তোমার লজিকটা তৈরি করা হলো, মানে তুমি স্টেপস গুলোকে ফাইন্ড আউট করলে, মানে তুমি অ্যাকচুয়ালি ধরো একটা বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনের আগে যেমন আমরা মডেলটা তৈরি করি বা প্ল্যানটা তৈরি করি, ইয়েস স্যার, এটা হচ্ছে সেই জিনিসটা, ফাউন্ডেশন। ফাউন্ডেশন আমরা কথাটা মানে ওই আর্কিটেকচার টাইপের আর কি। না, আর্কিটেকচার
আর্কিটেকচারও নয়, মানে ফাউন্ডেশনটা তো হচ্ছে বাড়ির ভিত করা, এটা কিন্তু সেটা, প্ল্যান। এটা প্ল্যানিং স্টেজ, ইউ আর ডিজাইনিং ইওর প্রোগ্রাম, ঠিক আছে? ও আচ্ছা, মানে ওইরকম আচ্ছা ঠিক আছে। অ্যালগরিদম ক্যান কল্ড এ প্ল্যানিং, আ প্ল্যানিং ফর দ্য প্রোগ্রাম, ঠিক মানে অ্যাকর্ডিং টু সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং টার্মিনোলজি এটাকে প্ল্যানিং বলবো না, বাট এখন বোঝার সুবিধার জন্য তোমরা প্ল্যানিং হিসেবে কনসিডার করতে পারো। অ্যাকচুয়ালি উই আর ফাইন্ডিং দ্য সলিউশন স্টেজ, মানে একটা ব্লুপ্রিন্ট বলা যাবে কি? ব্লুপ্রিন্ট বলতে পারো, অবশ্যই ব্লুপ্রিন্ট বলতে পারো, ইটস আ ব্লুপ্রিন্ট, মানে তুমি বেসিক্যালি কিভাবে প্রসিড করবে সেটাকে জট ডাউন করছো, ঠিক আছে? ওকে, সিসি ওকে, জাস্ট এক মিনিট আমি এটা শেয়ার করে দিয়ে বলছি। হ্যালো স্যার, হ্যাঁ বলো। ক্লাস কি কন্টিনিউ চলছে? হ্যাঁ চলছে। ওকে, the next problem is we will modify this problem, okay? Without using her capital small হয়ে গেল দেখো, okay? So this concept is another concept for programming, okay? It cannot be explained practically, so here we are trying to interchange value of two variables without using third variable. So here we will not use the variable c to interchange values, okay? তো এই c ভেরিয়েবল কি ইউজ না করে আমাদের ইন্টারচেঞ্জটা করতে হবে। Then how can we do that? স্যার প্র্যাকটিক্যালি করতে গেলে তো স্যার এটা একটু প্রবলেম স্যার। না প্রবলেম না, মানে প্রোগ্রামেটিক্যালি করাই যায় এটা। স্যার দুটোকে অ্যাডিশন, দুটোকে প্লাস করে যদি একটা থেকে মানে যেটাতে আরেক আরেকটা তো ভেরিয়েবল, সরি স্যার এ কে বি আর বি কে করে দিলে হবে না প্লাস স্যার? না, মাইনাস কিন্তু এ করা কে যেতে বি আর পারে। বি কে এ করলে সব মানে ঘেঁটে ঘুঁটে খিচুড়ি বেনে যাবে। স্যার এক্স এর মধ্যে এক্স আর ওয়াইটাকে প্লাস করে আর একটাকে ওয়াই এর মধ্যে ওইটাকে মাইনাস করে তারপর ওটাকে প্রিন্ট করলে করা যাবে। একটা স্টেপ কম বললে।
স্যার বলছি এ প্লাস বি অ্যাডিশন করে তারপর এটাকে বাদ দিয়ে দিলে তো বিটা এর মধ্যে ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছে। এক লাইনে লিখলে পুরো ঘেঁটে ঘ হয়ে যাবে, এক লাইনে হবে না, অ্যাকচুয়ালি 3টে স্টেপে এটা করতে হবে। হ্যাঁ স্যার, এক্স এর মধ্যে আবার মানে ওইটাকে মাইনাসটাকে আবার মানে প্রিন্ট করতে হবে, করে ওইটাকে বুঝতে পেরেছি তুমি কি বলতে চাইছো। ওকে, এটাই বলছিলে কি? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ স্যার, এর মধ্যে আবার ওই মানে মাইনাসটাকে আবার ওটা দিতে হচ্ছে। হ্যাঁ স্যার, এটা বলছি। ওকে, সবগুলো এর এর বদলে সাম ব্যবহার করলে হবে না? না, যেহেতু এখানে ইনিশিয়ালি অ্যাকসেপ্টে এবি নিয়েছি, তো আমাকে এবি দিয়েই করতে হবে, আর অন্য নামের কোনো ভেরিয়েবল ইউজ করা যাবে না। ও হ্যাঁ, কারণ বলেছে তো থার্ড ভেরিয়েবল ছাড়া তুমি যেই সাম নেবে সেটা একটা থার্ড ভেরিয়েবল হয়ে যাচ্ছে না, ডিফারেন্ট ভেরিয়েবল হয়ে যাচ্ছে। So look at the procedure. The second step is accept a comma b. So actually let us consider user have given value of a as 5 and value of b as 7. Okay, the third step is a equal to a plus b. What is the meaning of this step? We are adding value of a and b, and we are storing that result into variable b. Okay, আমরা a আর b কে অ্যাড করছি, and addition রেজাল্টটা আমরা a তেই রাখছি, because a equal to a plus b. A plus b means adding a and b, and we are storing that value into a. So value of a is 5, value of b is 7, so a plus b is 12. So we are storing this 12 into variable a, and value of b remain as it is 7. Okay, next step is b equal to a minus b. What is the meaning of this step? We are subtracting value of b from a, and we are storing that result into variable b. তাহলে b equal to a minus b মানে a থেকে b কে সাবট্রাক্ট করে b তে রেজাল্টটা স্টোর করছি। What is the value of a? It is now 12, because I told that if we store a new value into a variable which is already containing a value, in that case previous value will be overridden by new value. That means previous value of a, which was 5, is now modified by 12. ঠিক আছে, so new value of a is 12. Okay, so 12 minus 7 . Okay, it is 5. Value of b becomes 5. Next, a equal to a minus b. So what is the value of a? Current value of a is 12. Current value of b is 5. 12 minus 5, it is 7. So a equal to 7, and b given 5. So look, in this case the initial value of a was 5,
which is now 7, and initial value of b was 7, which is now 1. That means we have successfully interchanged value of a and b, but without using that third variable. Okay. Is it clear? হ্যাঁ স্যার। কারো কোনো ডাউট আছে? No, sir. Okay. Now, if we consider the problem as an interchange value of two variables, okay, in that case, there is no restriction whether we can use the third variable or we cannot use the third variable. There is no such a restriction. The problem is that we have to interchange value of two variables. Then, which one is more suitable solution? The previous one or this one? প্রিভিয়াস ওয়ান স্যার। Why? কারণ কি ওইটা স্যার, ওইটা বেশি ইউজার ফ্রেন্ডলি স্যার, ওই জন্য। এইটা স্যার এই স্যার এইটা এই প্রোগ্রাম কেন? কারণ একটা মেমোরি স্টোরেজ লাগছে না। ওকে, দেখো, previous one is more suitable because তোমরা যেটা বলি ইউজার ফ্রেন্ডলি বা মেমোরি স্টোরেজ লাগছে না, তার মধ্যে দেখো user friendliness not so important with respect to this problem. Obviously, user friendliness should be a quality of a good program, but at the time of finding the efficient solution, user friendliness will not be considered as a factor. Okay. This problem, this solution, sorry, this algorithm has an advantage that this, if we use this algorithm, in that case, we need only two variables. Okay, that means we don't need any extra variable. Okay, which we have to use in our previous algorithm. But this algorithm has a drawback. Using addition subtraction process, you can interchange value of two numeric variables only. These two variables contain name of two cities. Okay, say variable A is containing Kolkata, variable B is containing Mumbai. Can you? It's not possible, sir. Exactly. We cannot interchange, value of those two variables using this kind of algorithm. But if you consider the previous algorithm is multi-purpose. You can interchange numeric values, you can interchange non-numeric values also. So, more acceptable solution will be the previous one, not this one. Okay? Yes, sir. Sometimes real life problem solving, you may get multiple solutions, but from those multiple solutions you have to find out your appropriate solution. Okay, this is one example. Okay. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay.
তাহলে আজকে আমরা এই অবধি ডিসকাস করলাম। তোমাদের ওকে অ্যাটেন্ডেন্সটা আমি নিয়ে নেবো। তো একটা কাজ করো, আমি ও লেভেলের রোল কলটা করে নিচ্ছি, এ লেভেল একটু হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে দাও, তোমাদের নামটা দেবে, ওকে, আর তোমাদের রোল নাম্বারটা দেবে, ঠিক আছে? ওকে স্যার। ওকে, হ্যালো, থ্যাংক ইউ স্যার। দিয়ে দাও, এ লেভেল লিভ করে যেতে পারো, আমি হ্যালো স্যার। অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে নিচ্ছি। হ্যাঁ বলো স্যার, আমি ও লেভেল থেকে বলছি স্যার, আমার রোল নাম্বার 28, কাইন্ডলি একটু দিয়ে দেবেন, আমার না। একটু আর্জেন্ট কাজ। ওরকম ভাবে হবে না, আজকে আমি দিয়ে দিচ্ছি কিন্তু এরকম ভাবে কিন্তু হবে না, অ্যাটেন্ডেন্স না দিলে কিন্তু অ্যাবসেন্ট হয়ে যাবে, কারণ একজন এরকম বলবে, তারপরে আরো এক দুজন বলবে, তখন আমি না মনে রাখতে পারবো না। ওকে, আজকে আমি দিয়ে দিচ্ছি 28। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার, আমার একটু দরকার পড়ে গেছে ওর জন্য আর কি। আচ্ছা, আজকে দিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু একটা নর্মাল প্রসিডিওর কিন্তু হবে না। ওকে, ঠিক আছে। ওকে, ও লেভেল রেসপন্স করবে, রোল নাম্বার 1, 2, Present, sir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Yes, sir. 11, 12, Sir, 11 present. okay, 12, 13, 14, হ্যাঁ, তোকে তখন বলছিলাম যে তুই সিটা কেন দেখাবি, তুই দেখ তোকে এ আর বিটা চেঞ্জ করে দেখাতে বলি, তো একটা জায়গায় একটা তুই সিটাকে তো হ্যাঁ সেটা এমনি ফাঁকা হয়ে যাবে। যেমন দেখবি অঙ্কিতা একটা কথা বললো, অঙ্কিতা দি একটা কথা বললো যে ওই সে লাস্টে যেটা দেখালো, লাস্টে যে সলিউশনটা তোর এই এ বি ইন্টারচেঞ্জ তোর এ করে ওই এ প্লাস বি মাইনাস বি করে তুই, তো ও বললো যে মানে র্যামটা ফাঁকা থাকবে, ওই জন্য র্যামটাতে আগেটাতে ফাঁকা হয়ে যাবে, মানে সিটাকে তুই মানে ঘোরাটাই হয়ে যাবে সি, তাই না? সিটাকে তো সবসময় রেখে দিবি, তখন হলে আবার বিতে করবি, দুটো তো একই তো, তাই তাই কারণ তো আগেটা ইউজার ফ্রেন্ডলি, কারণ কি সুবিধা না তোর একটা জায়গায় ঢেলে করতে সুবিধা, নাকি তো ওইটাকে চেঞ্জ করে করে কমপ্লেক্সিটি করতে সুবিধা, তুই বল। আর তাছাড়া তোর তো ওটা করে হয়ে যাচ্ছিল, তোর মানে এ মাইনাস বি করলেই তো হয়ে যাচ্ছিল, স্কুলে গিয়েছিল, আমি সেটাই বুঝলাম না। মনে কর তোর বিটা আমি এটা রাখলাম, তো এ হলো এ প্লাস বি, এবার এ প্লাস বি মাইনাস বি করলে তো এটার বিটা আলাদা হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তুই প্রোগ্রামের কথা চিন্তা করে একবারে বলেছিস ওটা? ও আচ্ছা, তাই তো। ও আচ্ছা। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। ও মানে প্ল্যানিংটা তো তুই মানে প্রোগ্রাম বেসিসে করতে হবে অ্যালগরিদমে, তাই তাই তো? ও আচ্ছা 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 আচ্ছা, আই সি। প্র্যাকটিস করতে করতে হয়ে যাবে আবার।
কি কি করছিস এখন? স্নানটা করে বসতে পারিস তো, আমি স্নান করে বসি। এটা প্রবলেম হলে বলিস, আমার হয়ে গেছে পড়া। ওই তো তো কি করিস, ব্রেক আর যা সাবস্ক্রিপ্ট সুপার কি ওই একই জিনিস, ওই কন্টেন্ট মতন। আমি আমি- আমি তো তাও অ্যাকচুয়ালি আমি নিজের মতো টপিক করি, স্লাইড টপিক কেমন করি, আমি হচ্ছে স্লাইডটা ওই পুরোটা পাঠিয়ে ওটাকে তুলে একবারে মাইক্রোসফট স্টুডিওতে বসিয়ে দেবো, ওইটা ওখানটাকে ওভারটু করে দেখিয়ে দেবো। কে অতটা লিখছে বল? ওটাই শর্টকাট, না এত কে লিখছে, ওটাকে তুলে বসিয়ে দাও, টপ করে দেয়, হয়ে গেল। কপি করে পেস্ট। আর ওয়ার্ড স্ক্যান দিয়ে করতাম, ব্যাস হয়ে যেত। আর ওয়ার্ড স্ক্যান দিয়ে কম্পিউটার হোয়াটসঅ্যাপ ঢুকিয়ে নিতাম, দিয়ে একদম চলে যেত মস্তি। ফোনে ছিল তো এইটা, তো কি বলে ওই আচ্ছা দেখতে দেখতে হবে। তো পরে কথা বলি তো, আচ্ছা সন্ধ্যার দিকে ফোন করি, এইটা কখন? ও বাবা, ছেড়ে ছেড়ে দে, মানে এত প্রেশার নিতে পারবি না, ছেড়ে দে। Take care. হ্যালো, কি খারাপ হচ্ছে? ওই সেনাটি বাজারে আজকে এই জিনিসটা ছিল এই কাজ সুযোগ থেকে 5টা ছিল, তো বাকি আমি এখানে ছিলাম।